Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, guys. My name is Muhammad Taisan Basri. Here, I will talk a little about adjective. I'm sure adjective are familiar to all of us. So, what is adjective? Adjective is a word used to describe a noun or pronoun which can be a person, place, animal, object, or abstract concept. Ya, adjective atau kata sifat. Kata sifat tentunya memiliki kegunaan yang sama dalam setiap bahasa kan, yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu yang bersifat subjektif seperti noun, kata ganti, person, tempat, hewan, atau konsep abstrak gitu. So here example of adjective are dark, hot, young, bad, pretty, tiny, selfie, stubborn, and bright. So here adjective forms. Adjective forms are adjective phrase and compound adjective. Jadi bentuk-bentuk adjektif ada dua, yaitu adjective phrase and compound adjective. Here adjective phrase. Adjective phrase is the result of a combination of an adjective as a head and modifier or determiner. For example, homemade dark chocolate. In first sentence have modifier plus adjective. Nah, di homemade dark chocolate ada modifier plus adjective. Homemade di sini sebagai penjelas bahwasanya dark coklatnya itu dibuat sendiri di rumah gitu. Nah, di kalimat kedua ada determiner plus adjective di kalimat this hot drink. Nah, determiner tersendiri merupakan kata atau bentuk kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Nah, hot drinks ini kan merupakan benda ya. Nah, jadi di sini digunakan untuk membatasi bahwasanya ada beberapa benda, yaitu beberapa minuman panas kan kalau di kalimat kedua tersebut. For the next is compound adjective. Adjective can also join other part of speech such as nouns and verb to form a new word. So, if this happens, the resulting new word is called a compound adjective. For example is high speed camera, well-known author, good-looking man, and oil-free product. Nah, dari 4 kalimat di atas kan ada high speed, well-known, good-looking, oil-free. Kan itu merupakan gabungan dari dua kata ya. Jadi jika gabungan dari dua kata itu menghasilkan kata baru disebut dengan compound adjective. First next is use of adjective in English. So ya, tanpa kita ketahui ternyata adjektif yang digunakan dalam kalimat ada aturan dan urutannya tersendiri loh. Nah, di sini ada urutan-urutannya nih. For the first is adjective position. In the use of adjective, it turns out that there is a position or position of the adjective in the sentence. For the first is attributive. Adjective is in front of a noun or noun. Yang pertama atributif. Adjective berada di depan noun atau kata benda. For the example is beautiful girls. Nah, beautiful itu kan adjective ya. Sedangkan girls adalah noun. Nah, kan itu adjective ada di depan noun, jadi dia disebut attributive. For the next is postpositive. Adjective is behind a noun without being interrupted by a linking verb. Ya, yang kedua ada postpositive. Adjective berada di belakang noun tanpa disela linking verb. For example is someone special. Nah, someone di sini kan itu noun ya, dan special itu adalah adverb. Jadi itu namanya postpositive karena adjektifnya ada di belakang kata benda tanpa adanya linking verb. For the next is predicative. Adjective is placed after the noun with a linking verb interrupt. Selanjutnya ada predicative.
Predicative adalah adjektif yang diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Nah, predicative ini kebalikannya dari past positif yang tadi. Nah, contohnya they are beautiful. Nah, itu are adalah linking verb. Nah, kalau yang tadi kan nggak usah linking verb ya, dan diletakkan di belakang adjektifnya. Tapi kalau yang predicative ini adjektifnya diletakkan setelah noun dan ada linking verbnya. Itu yang membedakan antara predicative dan past positif itu di linking verbnya. For the next is adjective order. Nah, seperti namanya, kata sifat juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Maksudnya, jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, maka perlu mengikuti aturannya, yaitu opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. For the first is opinion. Relative thing like pretty, delicious, cool, nice. And next, size. Size is all size such as big, tiny, fat, tall. And shapes describe shapes such as square, round, cylindrical. Age describe age or age such as old, new, young. For color, colors like red, green, blue, yellow, or etc. And origin describe the country or region of origin such as American, Chinese, and Turkish. Material describe the main material of the object such as steel, bronze, ceramic, stone. And the last purpose, explaining the main function of the object generally cannot be spared from the noun such as meeting room, wedding dress, and gardening tools. For the example is he had two happy big brown pigeons. Di dalam itu ada beberapa adjektif yaitu happy, big, and brown. Jadi mengikuti urutan ya. Happy, opinion pertama, big, size ada di urutan kedua. Yang ketiga ada color yang brown itu. So for the next is I will bring you a beautiful hue flower bouquet. The two sentence is same with first sentence, yaitu mengikuti urutannya tetap. Yang pertama ada opinion, yang kedua ada size. Itu kan dua adjektif ya, jadi kita memakai urutan adjective order. Yang pertama harus opinion, yang kedua size. And the last example is have you seen my little 5 years old white dog around here? Yang pertama ada little, yang kedua adalah 5 years old, yang ketiga ada color. Nah, di kalimat ketiga ada 3 adjektif, yaitu little, 5 years old, and white. Dan little itu size, jadi dia di urutan pertama, 5 years old itu age ya, di urutan kedua, and white itu color, ada di urutan ketiga dalam kalimat. For the next is type of adjective in English. For the first is proper adjective. This adjective describe an object with a proper noun. For this type of adjective, it must start with a capital letter. Seperti the Turkish Empire. For the next is descriptive adjective. For example, is a beautiful baby. Descriptive adjective an adjective that is used to describe the nature and condition of a person, animal, or things. The third is quantitative adjective. Quantitative used to explain how much of an object is intent. The word included in this quantitative adjective are little, much, no, any, some, enough, full, sufficient, and half. For the example is he ate a little bread. For the next is numeral adjective. For example, I bought 5 series of books. Numeral is according to the number. Numeral adjective describe a number in numeric or numeric form. In addition to explaining the number, numeral adjective can also be used to calculate the order in a condition. For the next is distributive adjective. This adjective serves to divide a noun in a sentence. Nouns can refer to people, inanimate object individually or separately. Adjectives that go into defining a noun are each, every, either, and neither.
Maybe that's all from me. Just that can I explain. If I have many mistakes, I say sorry. And thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.